अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अलीज़ अकेडमी। तव्हां सभिनी खे ख़ुशि आमदीद। जो असांजो लेसन आहे फ्लुएंसी जे बारे में, त कहिड़े नमूने सां इंग्लिश में फ्लुएंसी सां ॻाल्हाए सघिजे थो। इन जा बेसिक्स कुझु आहिनि जिन ते अमल कबो। हाणे जॾहिं असां इंग्लिश खे ॻाल्हाईंदासीं त उहे जेके लफ़्ज़ आहिनि उहे पाण में मिलंदा आहिनि ऐं लफ़्ज़नि खे पाण में मिलाइबो आहे, जंहिंसां फ्लुएंसी ईंदी आहे। हीउ जेको असांजो अॼु जो लेसन आहे उहो तमामु इम्पॉर्टेंट आहे। स्कूल गोइंग ॿारनि जे लाइ त इम्पॉर्टेंट आहे ई आहे, पर इन लेसन मां कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जेके आहिनि उहे बि फ़ाइदो वठी सघनि था ऐं यूनिवर्सिटी गोइंग जेके स्टूडेंट्स आहिनि उहे बि फ़ाइदो वठी सघनि था। हाणे हीअ त मां एग्ज़ाम्पल तौरु हिकिड़ो क्लास 10th जो लेसन खयो आहे, माई ट्रेवल डायरी। हाणे इनखे मां एनालाइज़ कयां थो त इहे कीअं पाण में लफ़्ज़ मिलंदा। ऐं तव्हां जेकॾहिं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट आहियो त तव्हां पंहिंजे बुक मां कोई हिकिड़ो लेसन खणी करे उनखे तव्हां मिलाए ॾिसो, लफ़्ज़नि खे मिलाए ॾिसो ऐं ॾिसो त लफ़्ज़ कीअं एक्सेंट उन्हनि जो प्रोनाउंसिएशन कीअं थी अचे। ऐं उनखां पोइ जेके यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स आहिनि उहे बि इनखे ॾिसनि, इन ते ट्राए करनि त कीअं जेको आहे हिकिड़ो लफ़्ज़ ॿिए लफ़्ज़ सां मिले थो। ऐं पंहिंजो कोई बि किताब जो जेको लेसन आहे उहो खणनि ऐं उनखे हिकु दफ़ो इनखे मिलाए ॾिसनि या एक्सरसाइज़ करे ॾिसनि। ऐं जॾहिं उहे इन रूल जे तहत लफ़्ज़ कीअं था मिलनि पाण में उनखे ॾिसंदा सिखंदा त उन्हनि जे इंग्लिश में ॻाल्हाइण जो दौरान बि फ्लुएंसी ईंदी ऐं उन ते उहे प्रैक्टिस कंदा त उहो उन में फ्लुएंसी उन्हनि खे अची वेंदी। अचो त हाणे शुरू कयूं अॼु जो लेसन। त अॼु जो लेसन आहे त माई ट्रेवल डायरी जर्नी टू द गोरख हिल स्टेशन्स। हाणे असां एनालाइज़ कंदासीं त कहिड़ा लफ़्ज़ जेके आहिनि उहे पाण कीअं चेंज थींदा ऐं कहिड़ा लफ़्ज़ ॿिए लफ़्ज़ सां कीअं मिलंदा। सही आहे, त अचो माई ट्रेवल डायरी। ट्रेवलिंग इज़ अ वे ऑफ रिकनेक्टिंग विद नेचर। हाणे ट्रेवलिंग जेको टी आर आहे इहो चे जो आवाज़ु ॾींदो, इहो चे जो आवाज़ु ॾींदो ट्रेवलिंग। हाणे जॾहिं हितो अॻिते हलंदासीं तव्हां ट्रेवलिंग इज़ अ, हाणे जेका हीअ कॉन्सोनेंट आहे इहो हिन वॉवल सां मिलंदो। ट्रेवलिंग इज़ गिज़ जी जो आवाज़ु हेॾे आए ॾे वेंदो। ट्रेवलिंग इज़, वरी जेका एस आहे हीअ ए सां मिलंदी हिते। जेको कॉन्सोनेंट आहे उहो वॉवल सां मिलंदो। ट्रेवलिंग इज़ अ वे ऑफ reconnecting with nature and जेका ही आर आहे हीअ आर तव्हां हेॾे खणी ईंदो। with nature and most importantly जेका हीअ टी आहे इहा हेॾे आए ॾे ईंदी। most importantly with ourselves, जेका टी एच आहे इहा ओॾे ईंदी हिते with ourselves। हाणे ॾिसो त मां हिनखे पढ़ां थो त ट्रेवलिंग इज़ अ वे ऑफ रिकनेक्टिंग विद द नेचर एंड most importantly with ourselves। my trip जिते टी आर अचे उते चे जो आवाज़ु कढिबो। My trip to the Gorakh Hill Station was one such experience। स ते हिते बीहणो आहे। स जेको सी एच आहे इहो हिन ई सां मिलंदो। सच एक्सपीरियंस was one such experience। पहिरियों स्लोली तव्हांखे चवणो आहे, उनखां पोइ जॾहिं उन ते तव्हांजी महारत हासिलु थी वेंदी तव्हांखे त पोइ उनखे स्पीड में चवणो आहे। सच एक्सपीरियंस। knowing my love for travel। हाणे हिते फॉर खे असां फर पढ़ंदासीं। फॉर ट्रेवल हाणे ट्रेवल जी हिते टी आहे त हिते चेक कंदासीं। फॉर ट्रेवल माई पेरेंट्स broke the news 2 days before my birthday। the टी खे डी कंदासीं, हिनखे फ्लैप डी चइबो आहे। फ्लैप डी हिनखे डी पढ़बो।
that the celebration would be held at D heading would be held at the Gorakh Hill Station. It is it is it is situated it is situated टे नी ते टे अखर पाण में मिलंदा. इट इज़ सिचुएटेड टे नीलेवेशन. इन खे तव्हां छा लिखंदो हिते असां लिखी छॾियूं जेकॾहिं सिचुए नेलिवेशन ईअं तव्हां हिन खे ब्रेक कंदो एनालाइज़ करे इन वर्ड खे तव्हां लिखंदो इन खे पोइ तव्हां बार बार रिपीट कंदो ऐं पोइ जॾहिं तव्हां ॻाल्हाईंदो तव्हां ॾिसंदो त तव्हांजे ज़बान मां जेके लफ़्ज़ आहिनि उहे आसानी सां निकिरंदा ॿाहिरि. इट इज़ situated at an elevation of 5,690 feet from the sea level and न जी डी न पढ़वी एन पढ़ो एन is the highest summit in a holiday resort in Sindh. I am sure you will enjoy. जेका हीअ एल आहे हीअ हिन ई सां मिलंदी. एल कॉन्सोनेंट आहे ई वॉवल सां मिलंदी. Enjoy reading my travel accounts. ये L इन सां मिलंदी. My travel accounts. Instead of saying my travel accounts, you should say my travel accounts. My travel accounts of Gorakh Hills and depreciate. ये डी जेका है न ए सां मिलंदी. एंड डेप्रिशिएट हाउ वासम. हिते डब्ल्यू जो इज़ाफ़ो थींदो. हिते जेकॾहिं ओ अचे थो आख़िर में लफ़्ज़ त हिते डब्ल्यू जो इज़ाफ़ो कंदो त हाउ वासम दे आर. हाउ वासम दे आर. We started the journey at break. We started the journey at break of dawn. Break of dawn near condition. ॾिसो हिते त हिते हीअ एन जेका हिन आय सां मिले थी वरी जेका हीअ एन आहे हिन ए सां मिले थी वरी हीअ एन हिन ए सां मिले थी. हिनखे ब्रेक करिणो आहे असांखे. तव्हां चवंदो ब्रेक ऑफ dawn near. Break of dawn near. Condition near condition bus. Break of near condition bus. A group of 14 tourists welcomed us
welcomed us na us which में अल्फा जो आवाज़ ना ॾींदो welcomed us and a glance made me realize that there were about ये जेका आर ई आ रे जो आवाज़ हेॾे खणी ईंदो there were about four teenagers, which meant that the trip was likely to be fun. I took a seat near the window, and our long awaited जी जेका है हिन ए सां मिलंदी our long awaited तव्हां हिते लिखी सघो था long awaited काफ़ खे वाव सां ईअं मिलाए करे long awaited trip started from Karachi. The guide explained DE जेका आहे तव्हां हेॾे खणी ईंदो The guide explained the journey and the route we would be taking. He also हिते तव्हां ये जो आवाज़ ॾींदो he also distributed flyers that had details about ये जेका ऐसा है ना ऐसा मिलदी details about rather than saying details about you should say details about the resort. After crossing the toll plaza on the motorway, I turned on my Wi-Fi wireless fidelity to search for the route to our हिते W जो इज़ाफ़ो थींदो route to our final destination. I checked the route on my mobile, and the GPS geographic positioning system showed that the area ये जो इज़ाफ़ो कंदो था the area not say the area अलिफ ना ये the area that we were crossing was Nooriabad, and that we had traveled 83 kilometers. Looking out, not say looking out, no, looking out of the window, I could see newly constructed housing schemes and smoke coming out from the factory chimneys. After traveling a little more, we crossed Jamshoro. On my right, I could see some glimpses of the mighty Indus. Some fishermen were laying nets to catch fish for the day. On the mobile application,
LE in A सां मिली वेंदी. Mobile application. I could see that the city of Hyderabad was right across, right across the river. अच्छा take जो भी है ना बेहतर है right across the river. The guide announced. इते एक के ये पड़ोस था. The guide announced on the public address. इते जी में जो आवाज़ ईंदो. DR जाते होंदी उते जी में जो आवाज़ ईंदो. Public address system that we would take a small detour rain detour rain go इते वाव जो इजाफा थींदो W जो. Go to the Al Manzar Hotel on Kodri Barrage for a quick cup of steaming hot tea. ये जगह टी या बता फाना पड़ भी. Hot tea and parathas. The barrage was a colossal bridge like structure constructed over the D जगह है ओ सांग मिली वेंदी. Constructed over the mighty river. I quickly made friends during the break-in was sure that the rest of my trip would be exciting. T के D पढ़ो flip T. Exciting. On our next leg, ये N O शामिल है. On our next leg of the trip, we took the Indus Highway, which runs along the right bank of the river Indus. R in I samli. The river Indus. Cash crops are grown in this region. I could spot bullocks as well as the tractors being used for farming. The bus rumbled on, and soon the guide announced that we would be reaching 7 in a while, where we would be breaking our journey for a quick visit to the shrine of Lal Shehbaz Qalandar, a highly revered Sufi saint. This visit was an incredible experience. This visit was an incredible experience. ते भी जगह ना ये कयो त अञा बेहतर.
This visit was an incredible experience, as people from all walks of life from all walks of life come to the saint's shrine to pay homage. It is commonly believed that a visit to this shrine can provide healing for all the commonly believed believed that a visit to this shrine can provide healing for all the types of illness types of illness हिते जेको एस आहे हिन ओ सां मिलंदी ये एफ जेका हीअ आई सां मिलंदी types of illness rather than saying types of illness you should say types of illness types of illnesses. The spiritual atmosphere, not say spiritual atmosphere, you should say spiritual atmosphere. The aromatic fragrance of incense ये जेका एफ आहे हिन आई सां मिलंदी हिते fragrance of incense and red roses and the colorful spreads took me to another हिते W जो इज़ाफ़ो थींदो to another world. The guide and the driver Jim dr जिते ईंदी उते Jim जो आवाज़ ईंदो driver warned us in advance. The driver warned us in advance. The driver warned us in advance that the comfort of the bus drive would soon be over. हिते ये जो आवाज़ ईंदो would soon be over. At the foot of the Gorakh Hills, we were transferred to a jeep for a steep uphill drive to reach the summit. The steep zigzag 4-kilometer ride made my mother and a few welders W जो इज़ाफ़ो थींदो few welders sick, but we were well prepared to handle the problem. On reaching the peak, I felt that I was on top of the world, surrounded by steep slopes and rugged beauty. However, as luck would have it, in a age के silent would have it, all rooms were occupied, and we had to rent tents for our night stay. My family fixed our tent on a small flat piece of land overlooking Balochistan in the west. This location was perfect
perfect vantage point for watching the sunset. हिते असां फोकस कयो आहे त जेको कॉन्सोनेंट आहे उहो वावल सां कीअं थो मिले ऐं उनखे बार बार तव्हांखे रिपीट करिणो आहे. आफ्टर अ लाइट डिनर, after a light dinner, when I stepped out, D-O-U-T, stepped out of the tent with a steaming cup of tea in my ये जो आवाज़ ईंदो in my hand, I found myself under हिते myself ते बीहणो आहे. myself F के U सां मिलाइणो आहे. I found myself under a canopy of stars under which we lit the bonfire. We were all in a very good mood and had a great fun indulging. फते बीहणो आहे, इन खे आय सां मिलाइणो आहे. टे fun indulging in जी खे आय सां मिलाइणो आहे. fun indulging in वरी इन ए खे एन खे ए सां मिलाइणो आहे. fun indulging in activities such as bedbazi, Chinese whisper, sharing funny stories, and all sorts of childish games that we could think of. The sparkling golden hues, H silence in the use family of the fire, the crackling of the wood, the bright stars above. It is in a family. The bright stars above. Not say above. You should say stars above. The bright stars above and the warmth of the friends gathered. Warmth of friends gathered around. Gather ते बीहणो आहे हिते, पोइ डी खे हिन ए सां मिलाइणो आहे. Gathered around the fire, made time come to a standstill. Come to a हिते W वधाइणो आहे. Come to a standstill. On our way back, we took a different route and traveled from the Dadu Moro Bridge. The guide announced, D-A in Tamil, the guide announced that from there we would cross the river Indus, R-I Samildi. River te bio, river, oye R-I Samila, river Indus to go to the other bank to continue our journey. The landscape here was greener as compared to the right bank. On the way we stopped at Hala to buy some souvenirs from roadside shops. We also glimpsed the historical city of Madiari in the distance. Earlier, the guide had announced that we were passing close to Bhirsha. The guide had announced we were passing close to Bhirsha, where the shrine of one of the world's greatest poets, Hazrat Shah Abdul Latif Bhittai Rahmatullah Alayh, is located. Finally, is located, not located. Shwa sound jo istemal kando. Finally, we crossed
through the city of Hyderabad, and reached the motorway on which we had traveled the day before from Karachi. This journey, this journey gifted me with new friends abundant excitement, abundant excitement. ठीक है ना ईसा मिला abundant excitement and fun. Overall it was a once in a lifetime experience. lifetime experience हिते ये जो इज़ाफ़ो कंदो ये experience. how true how true was Ibn Battuta when he said that travel leaves you speechless, and then turns you into the W जो इज़ाफ़ो कंदो into a storyteller. आई होप त ही वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। इन में तव्हां हिकिड़ो असां एग्ज़ाम्पल तौरु हिकिड़ो लेसन खयों आहे। क्लास 10 थियो, तव्हां पंहिंजे क्लासिस जो हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल तौरु तव्हां लेसन खणी उनखे तव्हां एनालाइज़ कयो वर्ड्स खे, ऐं पोइ उन्हनि वर्ड्स खे मिलाए ॾिसो, ऐं पोइ ॾिसो त जॾहिं तव्हां उन्हनि खे बार बार रिपीट कंदो त तव्हांजी ॻाल्हाइण में फ्लुएंसी अची वेंदी, एंड व्हेन यू स्पीक इंग्लिश यू विल स्पीक फ्लुएंटली इंशाल्लाह. Thank you for watching Ali's Academy. For more such videos, keep watching Ali's Academy.